Welcome to the 30-Day Vocabulary Challenge, where you'll master 300 words in 30 days. By the end of this challenge, you'll know the 300 most frequently used words in the language, which make up about 65% of the language you'll hear and use on a daily basis. In today's video, we'll teach you 10 new words that you'll get to review at the end of the video. Now, this video is just a small portion of our learning program. To get more lessons, Fluency Fast study tools, and get your language tested, click the link in the description and sign up for a free lifetime account. Können, can, können, können, can, essen können, can eat, essen können, null, zero, null, null, zero, Nummer null, number zero, Nummer null, eins, one, eins, eins, one. 8 minus 1 ist 7. 8 minus 1 is 7. 8 minus 1 ist 7. 2. 2. 2. 2. 2. 2 Wochen lang. 2 weeks long. 2 Wochen lang. 3. 3. 3. 3. 3. Es ist jetzt 3 Uhr. It is 3 o'clock now. Es ist jetzt 3 Uhr. 4. 4. 4. 4. 4. Nummer 4. Number 4. Nummer 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5 Äpfel. 5 apples. 5 Äpfel. 6. 6. 6. 6. 6. 6 Dinge. 6 things. 6 Dinge. 7. 7. 7. 7. 7. 7 Tage die Woche. 7 days a week. 7 Tage die Woche. 8. 8. 8. 8. 8. Eine Spinne hat 8 Beine.
A spider has 8 legs. Eine Spinne hat 8 Beine. Können, can. 0, 0. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8.